24 Driving Business. Kasita owulira omubala ogwo ng'omanya bumanya nti ke kaseera akalaganye akamawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi nkwaniriza akawungeezi k'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa Okitoba ate omwaka tukyali mu 2024 era ng'essaawa ziri emu kwakayitako eddakiika emu ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Kaseera kakimpowooze akaweewo kangi kayitirivu akakuba katonyeewo akawungeezi k'olunaku olwaleero. Wabula olwaleero nze Naomi ka Buganda ssaako n'akabondo ka Bugisu bawakanyizza eky'okuzza ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority mu Ministry y'ebyobulimi bano nga bagamba nti kino kyakuzingamya emmwanyi ya Uganda. Bino bibadde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulimi. Ku ntandika y'omwezi oguwedde omukulembeze w'eggwanga yasisinkana ababaka okuva mu Ministry y'ebyobulimi era ebyavaayo byalaga nti ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority kyali kyakuddizibwa mu Ministry oluvannyuma lw'emyaka 3 wabula nga bonna bawakanya ekiteeso kino. Olwaleero bano basisinkanye obubondo bw'ababaka okuva mu Buganda ne Bugisu nga bino bye bitundu ebisinga okulima emmwanyi wabula ne bano etteeka lino balisimbidde ekkuuli. Tumaze okutegeera nti nno bw'ojjawo ekitongole ekirina ekikuukuutivu era nga kirina obumanyirivu okudduukanya ebyemmwanyi n'okuvuganya mu katale ak'ensi yonna ate si kyokwata n'odibaga oba n'okiwa obutwa obunaakitta mu myaka 3 ate okukisikiza ekitongole ky'omanyi obulungi tekikoze bulungi ebbanga lyonna. Experience UCDA gy'erina ey'emyaka 23 tosobola kugifunza nti mu myaka 3 Ministry ya Agriculture n'ebe egifunye tekiriyo. Buganda yesinga ababaka abangi mu Parliament. Buganda caucus ffe tusinga okuba n'ababaka abangi mu Parliament. Omulundi guno tetusuubirayo mubaka wa Buganda yenna nga caucus agenda kuyimirira ku fulaawo alame kuwagira kitusazeewo. Olwaleero twerabidde ebibiina by'obufuzi ab'NRM, aba NUP, aba FDC, aba DP. Ku luno tugenda ku mwoyo gwa Buganda okutafa. Baka bamwe bali mu Parliament nga muyina amasimu gaabwe mugafuule bize mugateekeko message ezigamba ku luno temutuvaamu. Abantu bonna aba Buganda ku lunaku lw'ekiteeso kinaleeta tulina engoma eyo mu Buganda gye tuyita saagala akole ki agalamidde. Kwolwo olunaku buli mulimi ng'alinayo engoma agikube ewulirwe nga saagala agalamidde gwe mubala ogutukunga nga waliwo abatutwalako ebyaffe. Mwanyi ssaako n'ebyenfuna byabwe nga bakomekkereza bazizizzaayo mu bitongole gye zaava. Abantu kugamba ensi endala zonna ezaali zikoze enkyukakyuka ezifaananako nga ze twagala okukola kati baakigwako. Amawanga ago gajjawo ebitongole ebyali bidduukanya okulimisa, okusunsula n'okuteekawo omutindo ate n'okunoonya obutale. Ne bakikwasa ministries zaabwe ne bakigwako. Kenya yakigwako, Burundi yakigwako, Ethiopia yakigwako bwe bakola enkyukakyuka ezo. Obutale bwabwe ne bugwa era ensimbi ze baali bajja mu kutunda emmwanyi ebweru w'ensi zaabwe ne zikendeerera ddala abantu ne bavuwala. Kakati baali musengavudde mu ngazzeemu ne batandika okuzaawo. N'olwekyo kye tulimu si kipya. Bali abaagwa ku kyokya tetwandiyagadde kusembeera ne we bali kubanga bano bagamba nti tebamanyi lwaki gavumenti yeesibye ku mmwanyi ng'ate ekimanyi bulungi nti Ministry y'ebyobulimi yakyasinze okukola obubi ku ministries endala. Senga wali bano beekizamina ababuuza ebibuuzo tosobola nagiwa 0 ogiwa efa katosobola kuddira ate siga nti tugiwaayiriza
auditor general alina report number gye teri kintu kyekola na kimu kituufu, teri tuulyeyo kimu kyebakola ekituufu ministry eya agriculture okuva ku mbuzi ze baawa abantu zaafa ng'ate baazigula ne miliyoni 7 ebidiba byakala ebyokufukirira amazzi mu nnimiro gaabalema tractor ze baleeta zonna zaafa. Simanyiyo kyebakola kyemumbuulira kakati ministry envundu bwetyo otwalayo otya bebi omulungi ng'emmwanyi tyegende emulabirire n'olwekyo oba osaddaseeyo ki santake naye nekirala mu byenfuna byonna manyi ne pulezidenti teyabitwala mu agriculture. Pulezidenti yennyini oba seminero azitwale mu agriculture oba emmese tewazitwalayo lwaki otwalayo emmwanyi? Going to get independence in 1962, the British can Uganda and sustain themselves, and that's why I wanted my brothers from Uganda, who are my grandchildren, they ran out because of circumcision. There were only 2 tribes which contributed to that independence. Bujusu and the Bujusu Cooperative Union got 300,000 pounds. Uganda brought 500,000 pounds. We made a total of 800,000 pounds, and the British agreed that these people can sustain themselves. I believe the Uganda got theirs also from their coffee. For us, it was from Bujusu coffee scheme. If a coffee can bring independence to a country, then it can be able to sustain the country. And if it can sustain the country, it will need a better regulator, not the Ministry of what? Agriculture. Agriculture has so many things. Let it administer potatoes, let them administer oranges, cassava, because this from a memorial, coffee marketing. Tani ministry kigenda kujiza mabega. That UCD is vital. It is important, of course, as our brothers from Uganda said, that it is the one which brought that policy because it was making seedlings and whatever. That's when NADS came in. Of course, NADS came in to participate. Operation Wealth Creation came in. Of course, they took that function because when Operation Wealth came, what they did, they decided to start taking seedlings in markets. They went on the market, Saturday market, they bring up 10,000 seedlings. They write in the record, we gave 1 million seedlings. You know, when you put 10,000, you may think it's 1 million. For them, their job was to make money and run away. Olunaku ekiteeso kino kinajja wano mu busaba abatuuze bo bonna abavoters bo essimu yo bagifuule bize n'okubateerako obubaka kikye batuvaamu. UCD etegenda dokita abibabuulidde kati eno political call ya byabufuzi fena Samlanifa Agafa Mu By'Obusuubuzi. Ensonga za mwanyi bwe zityo bwe ziyimiridde bwe tweyongera mu maaso amateeka eri abantu abatyoboola eddembe lyabo abaliko obulemu naddala abo bamuzibe saako n'okubayambako naddala abo abatyoboolebbwa singa baba beekubidde enduulu mu mbuga z'amateeka. Minisita Asamo okwogera bino asinzidde ku Media Center wano mu Kampala UNAB nga bano bali mu kaweefube owokulaba nga basobola okugulira abo bonna abatalaba emiggo eginaabayamba. Okusinziira ku byava mu kubala abantu mu mwaka gwa 2014 mu ggwanga erya Uganda mwalimu abantu abaliko obulemu bwa mukadde 2,400 wabula nga bano basanga obuzibu bungi mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Kati lunaku olwaleero minisita omubeezi w'abantu abaliko obulemu Helen Asamo asinzidde ku Media Center wano mu Kampala n'ategeeza nti ekimu ku kizibu abantu bano kye basinga okusanga kwe kusosolebwa abantu abulijjo eyo gye bawangaalira omuli mu by'entambula. The Building Control Act in its theme says including people with disabilities. For example, if you are building many pillars, you know the people who build pillars like hotels, they'll get their obstacles to people with visual impairment to pass through. So those obstacles should be removed and making other users uncomfortable. Ono ategeeza nti abantu bano abakula omuze guno
alina akago kaako kamuyamba okutambula okugenda gy'asomera. Abali mu mirimu abakola emirimu akago ako kamuyamba okugenda mu mirimu gy'akolera oba mu katale alina gy'agenda yeetengeredde. Ono era ategeeza nti obuggo buno obunaagulibwa bakubugabira baamuzi b'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okubugabira baamuzi b'e mu masomero ssaako ne mu bifo ebirala. Tugenda kubugabira districts zonna tulina abantu abatalaba ate nga beetaaga obuggo obwo. Omanye engeri bw'oba otambula ekirungi kyako totawaanya abantu mu baasi nga weeyongerayo. Emisinde gino gyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja ogw'e11 ng'omugenyi omukulu wakubeera sipiika wa palamenti ya Uganda Anita Amongo nga gyakubeera ku katikkati e Lugogo wansi w'omulamu ogugamba nti ddukira mu. Ate enkayana zibaluseewo wakati w'abasuubuzi b'omuceere n'abakungu okuva mu minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero ku nteekateeka ez'okugaba 199. Abasuubuzi b'omuceere bo bagamba nti zino ttani nzibu okutuukiriza nga kino kigenda kubajja mu bizinensi. Abasuubuzi b'omuceere mu ggwanga bazze beemulugunyako emisoso egibateekebwako mu kusuubula omuceere okuva mu ggwanga lya Tanzania. Abali mu buyinza kye bagamba nti balina okutandika okwettanira emmere erimiddwa wano. Omwaka oguwedde bano baavaayo ne balaga obutali bumativu ku misolo egibaggyibwako emiyitirivu gye bagamba nti gibajja mu mirimu, wabula bano baakomekkerera basabiddwa ekitongole ky'omusolo okusigala nga basasula withholding tax ya bitundu 6 ku buli 100. Wano omukulembeze w'eggwanga we yasinzira okutegeeza nti singa omuceere guwerebwa kiba kigenda kuzingamya emirimu gy'abalimi mu ggwanga lya Tanzania, ekintu ekikosa enkolagana mu mukago gwa East Africa. Inefficient rice growers in Uganda are crying that I should ban the rice of Tanzania because the rice of Tanzania is cheaper. I made it clear that I would never do that. I cannot ban the rice of Tanzania. Why? Because if I do it, you know, this leadership is not as simple as you think. To be a leader, you must be able to see far. If you see here, you think you are. Because if I ban the rice of Tanzania, I will be making 4 mistakes. Mistake number 1, ninzingamya abakulima omuceere ba Tanzania. What I'm saying in our language here is, I cripple our Tanzanian rice growers. Because if they grow rice and they don't have enough buyers, they will withdraw from growing rice and do other things. So they will collapse. Gubadde guli gutyo Ministry y'ebyobusuubuzi wamu n'amakolero neeyisa ekiwandiiko mu lupapula lwa Daily Monitor ng'eraganga omuceere oguva mu ggwanga lya Tanzania bwe gutagenda kuggyibwako omusolo singa omusuubuzi abeera aweza ttaani eziwera 10,000. Wabula Smart 24 TV esobodde okwogerako n'abasuubuzi b'omuceere okuva mu ggwanga lya Tanzania era nga bano balaze obutali bumativu ku nsonga eno. John Bosco Ssenyonga nga musuubuzi wa muceere agamba nti ku nsalo y'emutukula gye bayisa ebyamaguzi baggyibwako ebitundu 3 ku buli 100 eby'omusolo, ekintu ekibanyigiriza. Tulinawo ebibinjaawo ku boodi emutukula simanyi bisasula bye 30%. Era ne weesanga mu butuufu nga naawe obula kusuulawo kampani yo gy'oyisaamu ebintu byo. Ate bondo weewuunye kampani esiza abasuubuzi. Wabula kampani ezira be bamu bano ba permit vendors be muze muwulire era badde bajja batusumbuwa. Bayiya kino nakiri bagenda ne bakwatagana abamu ku bakulu eyo mu URA ne bateekawo enkola yaabwe simanyi ya 30%. Kati weesanga nga omuntu asasula 30% ku musolo gw'omutwalo gumu n'ekitundu ayinza okuba asasulayo endowooza 10,000 omutwalo ne guba kugenda muki munsalo. Kati kyakola abantu ogenda okumaliza ng'agamba abantu nze bw'oba osasula omusolo nze wange bwe bagusiza mu kampani yange ngenda kujjako nusu 8 oba ngenda ono agamba nti bo ng'abasuubuzi tebalina busobozi buweza ttaani 10,000 minisitule y'ebyobusuubuzi ze yeetaaga.
ayongeddeko nti abakulu mu minisitule eno tebasoose kubatuukirira nga tebalinakola kusalawo kuno. Nga policies ezo bazireeta sometimes ziba n'ebigendererwa ziba zizze nabyo. Ogenda kwesa kuba kankubula omuceere gwa Pakistan ogwo ku bbeeyi gye gugula bwe bagujjako import duty gubeera wansi. Ogenda kwesanga nga ffe abadde balina abali mu kusuubula waneene waffe wane e Uganda, e Tanzania, e Kenya, nga ezo pamps z'olabye ze bagambye nti omuntu atandikira mu 10,000 tewaliwo omusuubuzi wa muceere agenda kuzisobola. Ompulira maama nanka mwakwogera nyinza okusigisobola. Bagenda kugamba nti permits bagenda gikuwa oba bakuwa omwaka ne ttani 10,000 kinene nnyo, kinene nnyo. Kubanza nyinza okuba omwaka omulamba sisire esingiza muceere kuweza ttani 1,000, ttani 15, ttani 7, ne kati bagambye 10,000 kati abagenda abana kapasa 10,000 mu basuubuzi tebaliiwo. Bano basabye minisitule y'ebyobusuubuzi okusooka okukola okunoonyereza nga tennagaba pamit okulaba nga abasuubuzi bonna balina obusuubuzi. Esooka tunula abasuubuzi baayo. Bw'oba batugambye nti batuwadde exemption, omuntu alina kampani bamuwa exemption, alina kapasite egenda okuleeta omuceere ogwo nga teguliiko import duty, agenda akole ki? Oba wakamotoka ke kamu agenda akole ki? Akaleete. Oba watanize 10 agenda azikole ki? Azireete. Kubanga kirungi tugamba bwe tuti nti nno gavumenti yatuteerawo etteeka tewaliwo omusuubuzi agenda kusuubula muceere kufuluma mu Uganda nga talina kampani. Ekyo tukikkiriza. Ne kampani ye gavumenti kwesobola okutulakingira gwe omusuubuzi okulaba nga okisasula omusolo gwaki ogwayo. Tukikkiriza tukigaana kati basalewo. Bwe basaze tu exemption ya import duty bajja obukwakulizo kubanga tewali musuubuzi alina kapasite egenda mu busuubuzi bw'omuceere, tewali musuubuzi alina kapasite egenda kusuubula 10,000. Wabula tugezezzaako okunoonya Cleophas Ndorere okuva mu minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero nga yali ku kakiiko akagaba pamiti zino wabula nga buteerere. Ebintu ebiyingizibwa mu ggwanga bivaako omusolo gwa bitundu 7.5 ku buli 100 nga gubalirwamu obuwumbi 149 n'obukadde 9. Omusolo gwa VAT ebitundu 18 ku buli 100 gubalirwamu obuwumbi 62 n'obukadde 9. Singa guno guggyibwa ku muceere kijja kuleetera eggwanga okukendeeza ennyingiza yaayo okusinziira ku alipoota ya URA ey'omwaka 2024. Samlanifa Naume Namusoke, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Awo n'emboozi eyo tukomekereza ekitundu kyaffe ekisoose eky'amawulire Agafa Mu By'Obusuubuzi. Tugenda kuwummulamu katono ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Smart 24, driving business. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane? Gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za GROW era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 491. Omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya GROW
GROW evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Moment has arrived. Closer to your champion. Sakani Simine, 100-meter sprinter. Patrick Chinyemba, flyweight category. BMX racer. Stay connected for every medal moment from the 2024 Paris Olympic Games. Get closer to your champions with Supersport on DSTV, the home of entertainment. If you play a game of power, Chelsea is rich. I didn't lie to you. I only withheld the information. Many take it. I'm going to tell Charles. be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148, Go TV channel 303. Winning requires the stamina of a lion. But most importantly, it requires that you carry that water up the top of the hill. However, you must use a spoon. Take the water now. Go, run, climb up the hill. 72 spoons. Faster, go, go. Winning is hard, but with MTN Momo, it's easy. Simply pay or shop with Momo for a chance to win mobile money every day. Use the Momo app or dial *165*3#. Smart 24, driving business. Nkukulisayo okuva mu kuwummulamu okwo kitundu kyakubiri ekyamawulire agafa mu by'obusuubuzi. Ekitundu kino ate kankitandike n'akakiiko ka paalamenti akakola ku nsonga z'abanoonyi b'obubudamu. Olunaku olwaleero kavuddeyo ne kasisinkana minisita omubeezi ow'ebiga bitalaze Lydian Abba abannyonnyole ku nsonga y'abanoonyi b'obubudamu abalina okuva mu ggwanga lya Afghanistan abaali bawera 2,000. Wabula onaategeezezza akakiiko nga bano bwe bataalabikako mu ggwanga erya Uganda era ensonga endala gy'ayanjudde nti kakati Uganda tefuna buyambi okulabirira abanoonyi b'obubudamu bano okuva mu mawanga amalala. Uganda y'ensi esinga okukyaza ababondabonda mu Africa era nga ekwata ekifo kyakutaano mu nsi yonna. Mu myaka egiyise Uganda ebadde ekyaza ababondabonda okuva mu mawanga okuli South Sudan, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Somalia, Sudan, Burundi wamu n'okuva mu ggwanga lya Rwanda. Gavumenti gye buvuddeko yafuna abanoonyi b'obubudamu okuva mu ggwanga lya Afghanistan abasoba mu 2,000. Wabula na buli kati ababaka abatuula ku kakiiko ak'ebigwa tebiraze babadde tebannafuna alipoota ku bantu bano wamu n'ebyo ebibakwatako. Abamu ku babaka abatuula ku kakiiko kano balaze obutali bumativu olw'engeri ensonga z'abanoonyi b'obubudamu gye zikwatiddwamu nga bagamba nti n'abo abatuwa obuyambi beetaaga okumanya abantu bameka be balina okulabirira. Government promised to host the 2,000 Afghan refugees here in our country, but they never came out to clarify if they really received them and if they received any funding from any or the US government or other authorities that were meant to give support and also to give some facilities to help out in the hosting communities, because we find that the numbers, the total that we have been declared by the ministry or by Uganda sometimes are contradicting with the UN and other agencies that are trying to take care of these refugees. So we wanted a clarification from the minister to make sure or to ensure that if really they received the Afghani refugees and if they are really giving them support, or to know even where they are hosting them from, because we never see them in the refugee camps, and government had pledged that they are going to host them in one of the posh and luxury beaches around in Entebbe. People can come as asylum seekers who are coming in a group, from a FASI group, but it's for Afghanistan case, we expected the numbers to come, but because they did not come,
That's why we don't have them in our database. Akakiiko era kaagala ebintu ebimu bikolebweko omuli enguudo abantu bano gye babeera ssaako n'okubateerawo ebintu eby'enjawulo bye basobola okuggyamu ensimbi. Keep coming. The land is not expanding where they are settling. So we need to look into this also. Are we going to expand on the land? How are we going to negotiate with the local community so that they give more land? This is something that government should look at. And also accessing the refugee settlement, like we went to Balabek in Lamor. The road was very bad. The road to the refugee settlement. The Honorable Minister talked about it. You talked about some roads which should be worked on. But I think generally all the roads leading to refugee settlements have to be, I think Minister of Works has to take care of this one. Lilian Abba, Minisita omubeezi w'ebigote biraze bw'abadde mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ensonga eno ategeezezza nti wadde nga Uganda erina abanoonyi b'obubudamu bangi wabula wakyaliwo okusoomoozebwa ng'okusinga obukulu ly'ebbula ly'ensimbi kubanga abasinga okuvujjirira ensimbi baakigyamu omukono. We are also having challenges on the shrinking funding from the global basket, and this has been an issue that we are really presenting to the donors. As I speak to you now, the senior minister is in Geneva, and we are still, putting a case that Uganda is hosting the biggest number in Africa. So therefore, when the global basket is being discussed, Uganda should be a priority. And that is what we've been advocating for, so that the feeding ratio of the refugees can be addressed. As it stands now, it's reduced, because the funding also reduced. Ono agamba nti Uganda kati erina abanoonyi b'obubudamu abawera akakadde kamu emitwalo 76 nga kati kyetaagisa gavumenti okubeera n'enteekateeka ez'enjawulo okulaba nga bafuna obulamu obulungi. Policy that we have in Uganda is being celebrated worldwide, and that is why we always engage with the donor community and say, yeah, we are offering a solution for the entire world, because we are blocking people from going to, pass through Indian Ocean and become a problem in other countries, and we are creating a home for them in Uganda. So we are doing our best as a country, and we will continue to be a home to many refugees, as we also look at prioritizing issues of resources from the global basket, because this is not Uganda's problem. Uganda is only offering a home and a solution to supporting refugees. Samula Hanifa yakusakidde eggulire lino ku Smart 24 Agafa Mu By'Obusuubuzi. Ate bwe twolekera ebitundu ebyerugazi abakulembeze mu bitundu bino balumye n'obwengulu okugoba stage ezitali mu mateeka ku nguudo nga bagamba zino zibadde zibafiiriza omusolo muyitirivu. Okusinziira ku ttawunikira akaweerugazi, amateeka gabalungamya ku ngeri y'okufunamu stage wamu n'okufunamu omusolo okusobola okufuna ensimbi ezisasulwa abatakisi wamu n'amakubo amalala. Ensonga z'okuteekerateekera omulimu gwa takisi nga bagoba siteegi zonna ezitali mu mateeka ku mabbali g'ekkubo mu kibuga kya Lugazi mu disitulikiti ey'ewiiki ezongedde okulinnya enkandaggo. Oluvannyuma lw'atawunikirako w'ekibuga kya Lugazi Juliet Nakawuka okukalambira nti si wakudda mabega ku nsonga eno kubanga bafiiriddwa ensimbi nnyingi nnyo ku nsonga z'omusolo olwa takisi okutikira ku mabbali g'ekkubo nga n'olwekyo takisi zonna zirina okubeera munda mu paaka. Kino kiddiridde wiiki ewedde obukulembeze bwa takisi e Lugazi ssaako n'abakwasisa amateeka wamu n'okuŋŋaanya omusolo nga bakulembeddwamu ssentebe wa takisi e Lugazi Richard Iga okukola ebikwekweto ku siteegi zonna ezitali mu mateeka naddala ey'okukataka era nga gye byaggwera nga bambalaganye n'abamu kutuuka kutiirika musaayi. Okusinziira ku ttawunikira Nakawuka agamba nti etteeka libalungamya bulungi engeri gye bayinza okufunamu omusolo ng'emu ku yoza ensimbi eza taxi user fees nga kyetaagisa kukwatagana n'abakola omulimu guno. Gavumenti Act yaffe CAP 243 etuwa ennungamya entuufu ey'engeri ki gye tulina okukwasaganyamu emirimu gino n'abatakisi. Local government si zonna tulina emikutu gye tusoloozaamu emisolo gye tuyita local revenue. Tulina park mu Central Division erungamiziddwa obulungi mu tteeka erya Physical Planning Act era gye twamaliriza okugazeetinga obulungi nga kiraga era nga kitegeeza nti twetaaga bwetaazi kukwatagana n'abantu bonna abali mu mulimu guno okubeera nga emmotoka ziddukanya emirimu gyazo nga gisinziira mu ki mu paaka.
Nakawuka agamba nti bakosebwa nnyo ku ngeri y'okufunamu ensimbi kyokka nga basasula obusuulu eri nannyini ttaka lino so nga ne mu paaka mulimu ababeeru. Timu byonna twesanze nga tuyina siteegi eziri ebweru wa paaka zetuzudde nti kikontana n'etteeka nga bwe tulungamyiziddwa ate era nga kirina kyamaanyi nnyo kye kitukola ffe nga local government mu ngeri yaffe ey'okufunamu ki ensimbi eri paaka eriko amaduuka agagyetoolodde. Amaduuka ago abantu abagagulamu be bandibadde abo abajja okulinnya oba n'okuva mu taxi naye amaduuka ago tegakyakola ate nga ffe tulina okugajja mu trading license ate n'ekifo kyennyini tukisasulira kubanga eyo paaka ffe tuli basenze ndowooza we tuyitibwa we are sitting tenants aba landlord waffe omukulukulubya n'olwekyo tusasulirawo ekifo ekyo okusobola okulabika nti kikola emirimu. Erenga omu ku batula akakiiko akateekerateekera ekibuga ky'e Lugazi ssaako n'okuvunaanyizibwa ku kukuŋŋaanya omusolo agamba nti enteekateeka tawunikira akagyaleese ennungi nnyo wabula ng'ekisinze okutta enteekateeka eno by'ebyobufuzi ebigifumbekeddemu. Kisinze okuttatana enteekateeka eno bya bufuzi byajjamu ebyobufuzi nti abamu ba NRM abalala nze Minisita Diana Manyi omulala nze RDC mukwano gwange kyekireetedde enteekateeka eno okulabika nga tetambula bulungi. Ffe nga abateekerateekera ekibuga kino ndi ku lukiiko lwa Lugazi Municipality Development Forum ate nga ndi ku Affirmative Key Working Group eya Revenue Mobilization nti twagala okulaba nga awantu awava omusolo guvaawo kubanga omusolo guno gutuyamba nga mu kuyoola kasaaniiko ono mu kibuga kino nga mu malwaliro eddwaliro lyaffe ery'ekawolo eryo kulabika. Koota aduumira poliisi y'e Buyikwe agamba nti okuviira ddala omwezi oguwedde bazze batula mu nkiiko ezikwatagana mu nnuŋŋamya ya takisi ssaako ne bwe zirina okubeera era nga bakkiriziganya nti eziri ku makubo zirina okudda munda mu paaka. Twalina district security meeting era ne tukkirizanganya nti tewajja kubeerawo illegal stages zonna mu Lugazi municipality era nga wekyateesebwa nga town clerk wa Lugazi municipality yajja okubeera ng'akulemberamu then nze neemuwa obuyambi obwa security okubanga stage zonna ziri ku makubo nga zigibwako era ng'emmotoka zonna zirina okudda mu paaka. Bagoba ba takisi betwogeddeko nabo abakolera mu paaka eno balombojeza ennaku gye bayitamu olwa takisi nga bagamba nti bandifunako ku buweerero. Emisolo bagyagala batwagaza emisolo tetumanyi bwe tugenda kukola tetulina ngeri kisobola kusasula misolo nga tetukola biraki okufuna emisolo okulaba nti tusasula emisolo naye tujja kusobola kusasula misolo nga mmala okumala ennaku 5 tokoze ate lwokoze n'okola luutu emu ate nga teweze osibana n'abantu 7 8 emmotoka y'abantu 14 kyokka emisolo sente baba bazaaga buli kimu kyetaagisa emmotoka zaagala okukanika n'ebyewaka nabo bigira ki bere nga tukola omulimu gumu osinga paaka okujawulamu eryo paaka eri registered tewaliwo paaka ndala gyonna gye tugira ki bwefe abafukulira wano paaka bwetugende batukuba miggo kati ekimu kiki tugenda kukola bakoma tuli basanyufu nnyo okola nti paaka ekomawo netugira ki tubeera nga tukolera wamu okusinga okutataganya bono bakolera eri bono bugire wano mwaka gwa 9 ng'eno ye paaka eri mu Lugazi town council kyetwewunya okulaba nti ate okukulaakulana n'okola nti bakulaakulanya paaka eno ate weegunjawo paaka obulala ate ng'obwegunjawo kati ng'akabonyaabonya abantu kaliko abantu abatali mu mulimu mu bujjuvu bwagwo beesusunkula ne bava ku stage endala ne bagunjawo akantu kaabwe ne bajja baagala okwonoona ne gavumenti nti bo ba movement bakola byabwe nti eno paaka y'abantu balala so ng'ekyo kikyamu ddala era nga municipali okusobola okutereeza omulimu gwayo erina okunyweza paaka eno. Richard Yiga ssentebe wagoba ba takisi Lugazi aliko byalambuludde ku nteekateeka eno n'okusoomozebwa ku badde basanga naddala abataagala kuwa musolo nga beerimbika mu kibiina ekimu. So yakwata ssente obukadde obutabalika n'etugulira paaka ne tugamba kati stage eno y'ekiyindi naye mu paaka weeri kati ne tusanga ab'ebigere nabo balina okuba n'eddembe lyabwe
ababodaboda balina okuba ne renti obazibba abantu yo tolina oyinza kugamba n'ogamba nti records weeziri ddala basobola okulikodinga emmotoka eyo ne bamanya nti emmotoka eno ye yabuzizza ensawo eno oba ye yakoze kino. Awamu n'emboozi eyo tukuleetedde akawungezi k'olunaku olwaleero tugenda kuba tuzikulaga tulabe bwe kayimiridde naawe osobola okumanya wa osobola okussa ensimbi. Katutunuulire kampani ez'enjawulo tulina bannaffe aba Airtel bagula nnusu 65 ate nga Bank of Baroda Uganda nayo ate erina ensimbi kweyimiridde. Ngenda kuba nsaba munnange abeere ng'abiteekayo tusobole okubiraba obulungi. Bank of Baroda Uganda eri ku 2 eri ku nnusu 22 n'obutundu 49 ne bannaffe aba Centum bali ku 2.79 ate nga DFCU Bank Uganda eri ku 2.25. British American Tobacco Uganda egula mu mswalo gumu n'ekitundu ate nga Equity Bank Limited eri ku nnusu 13.17 nga ne East African Breweries Limited eri ku 4.79. Jubilee Holdings eri ku 4.79 n'obutuntundu 46. Kenya Airways eri ku nnusu 18 n'obutuntundu 89 nga bannaffe aba MTN Uganda bali ku nnusu 2.5. KCB Bank egula 137 ate nga ne Nick Insurance Corporation eri ku nnusu 5 n'obutuntundu 5. Nation Media Group olwaleero eyambuse ng'egula 427 ate nga Stanbic Bank Uganda eri ku nnusu 5 n'obutuntundu 10 ate nga Umeme egula nnusu 4.3. Emigabo gyaffe bwe gityo bwe giyimiridde osobola okubeera nga weeyonga ku mukutu gwaffe ogwa YouTube n'oyongera okulaba biki ate ebiri mu migabo gino n'engeri gy'osobola okufuna mu y'okusima amafuta mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Buliisa, Hoima ne Kikuube. We twogerera abantu abasoba mu 8 be baweereddwa entandikwa ey'okwezimba ku mukolori we tutuukidde olwaleero ng'ebitundu 99 n'obutuntundu 5 bimaze okuliyirirwa okuli n'abalala 235 abaasengulwa ne batwalibwa mu bitundu ebirala. The people of Buliisa for accepting this great opportunity in this area where government has discovered oil and gas in this area. This is a very great opportunity for us as a country because it's going to enhance the socio-economic transformation of this country, the transformation agenda of this country, as we have got testimonies from about 4 people on what is really happening before even the real oil has come out. People have started benefiting from these activities. Tilenga is the name of the project for developing petroleum production facilities in Uganda, which required land in the Buliisa, Noya, and Hoima districts. This land acquisition necessitated the preparation of several resettlement action plans to manage the relocation and resettlement of communities affected by the development of the Tilenga oil fields. The environmental and social impact assessment recommended 5 resettlement action plans. Some are what we are witnessing here today. The acquisition of this land for the Tilenga project followed a transparent and participatory process where communities were engaged, consulted, and involved in key decision making. Kale ate olunaku olwaleero UCC erabudde abo bonna abafulumya ebintu ebyobuseegu ku mikutu gy'ebyempuliziganya okukikomya ekya Uganda Communications Commission wali e Bugoloobi. Ensangi zino buli muntu abadde n'eddembe okufulumya amawulire wamu n'ekintu ky'ayagala watali amukubako mukono okuyita ku mikutu egy'enjawulo okuli egya TV, radio wamu n'emikutu gye mugatta abantu okuli TikTok, Facebook n'emikutu emirala. Wabula embeera ebadde etandise okwonooneka ng'abantu bafulumya obubaka obuvvoola bannaabwe obw'obuseegu wamu n'obwo obutali bulungi era nga waliwo n'abazze bakwati ekitongole ekya gavumenti ekirungamya ebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission kizze kirabula abantu wabula ne beefuula bannampulira zibi nga n'olunaku olwaleero kivuddeyo ne kirabula buli mukutu gw'amawulire ogwenyigidde mu kufulumya ebyo ebikontana n'akawaayiro ennyinga 31 nti amateeka ga kubakolako.
okweyongera okungi okw'ebintu ebyobuseegu ebiri ku mpewo zaffe nga tutegeeza ku television ku marediyo ne bannaffe abakola ebyamawulire ku mitimbagano. Ebintu bino bigenda byeyongera okusinga ennyo, byekwese nnyo mu vidiyo zaffe ez'ennyimba, byekwese nnyo mu program eziri ku TV ne ku marediyo, abantu nga boogera ebintu by'obuseegu biyitiridde nnyo ku mpewo. Nga bwe mumanyi nti kino kimenya mateeka. Buli omu alina rediyo, alina TV, ali ku online broadcaster, alina license, amanyi bulungi nti bwe tukuwa license ate era tukuwa ne by'olina okugoberera. Nyombi Tembo nga yakulira ekitongole ekya UCC agamba nti singa omukutu gwonna gunaaba guganya okugoberera amateeka gwakuggyibwako ebitundu 10 ku buli 100 ku nsimbi ze gunaaba zikoze omwaka omulamba ssaako n'okuggyibwako layisensi. Kale kigenda okuddako kuyimiriza, kukuba emitango, omutango nze fine, okuba omutango. Ate nga mumanyi nti etteeka lituwa obuyinza okukuba omutango ogutuusa 10 ku 100 ku nsimbi zonna z'oba okuŋŋaanyiza omwaka. Okiteeka mu perspective, kaŋŋaanyi nti oli rediyo ng'okola gross nga tonaggyako kosti zo, si magoba, zino si magoba, zonna z'okuŋŋaanyiza gye tuyita revenue, gross revenue 10 ku 100 gwe mutango. Etteeka lituwa obuyinza okukuba omutango ogutuusa 10 ku 100. So oba wakola biliyoni emu obukadde 100, tulina obuyinza okukuba omutango fayini ya miliyoni 100, ate era kino mujja kukiraba kubanga etyo okugyawo layisinsi yo. Ate mukimanyi nti waliwo layisinsi zoti okugyawo nga mulina obulwadde obuyinza obuyinanga nti bwe najjawo abantu bange banaawulirizaawa. Ono asabye buli mukutu okusooka okutwala ebyo ebiweerezebwa ku mpewo mu kakiiko aka Content Council okusooka okwekennenyezebwa nga tebinnagenda ku mpewo. Kimanyi etteeka nga bwe ligamba birina okuyisibwako mu Media Council bibe nga bifuna samwe babiteeka, kifulume nga kimanyiddwa. Nga bwe mumanyi nti ebintu byonna ne biba biriibwa ne bwe ziba mmotoka efuluma ne baga nti eno ya 2000cc, nti eno ya 4000cc, toyinza kufulumya bintu bitali classified neoba obipaakinga nga nti bino bya kilo bwe ziti. Nammwe abanywa ku gundi kali bagamba nti alcohol content eno eri 4%, nti eno eri 5%. So twalumanye content bali bakugu oclassifying ebintu bino, babiclassifying nga bakozesa ennyukuta ze bayita pigi. Naomi Namusoke yakusakidde emboozi eno ku Rasma 24 agafa mu by'obusuubuzi. Ag'olwaleero bwe tutyo bwe tugakomekereza, sigenda kubanga nsukawo wano. Nsigadde nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Biyinza Nakawuki. Sula bulungi, weeraba.